Bon après-midi à tous, bonjour. Pour ceux que je n'ai pas encore vus, on va commencer avec un peu de retard, désolé. Cette session, on ne va pas passer la séance introductive. Vous avez déjà eu les recommandations pour la plupart d'entre vous sur la manière d'utiliser les traducteurs et pour les distants qui nous suivent aussi, toutes les recommandations pour suivre et poser des questions. Cet après-midi, la session concerne les outils qui sont à disposition pour pouvoir mettre en place un réseau cohérent, connecté d'aires marines protégées. Et donc, comme on a pris un peu de retard, je ne vais pas être beaucoup plus lent. On reviendra sur les recommandations un peu plus tard. Et je vais laisser tout de suite la parole à Ilke et à Annette pour une présentation sur les outils qu'ils ont mis en place sur le design du réseau d'AMP en Suède, si je ne me trompe pas. Allez, Ilke, je vous laisse la parole. Thank you. So we still have 20 minutes. I'm going to do my best. The pressure is on to deliver this in 20 minutes. I'm going to talk in Dutch, if that's okay with you. Big eyes. Thanks for having us. We are definitely lost. I'm here with my colleague Annette and myself. We're from the north. Annette's from Denmark. I'm from the Netherlands. And we have come to the Mediterranean to share a story of our experience in working in Sweden in the design and management of marine protected area networks. So not individual protected areas, but MPA networks. Yeah. Oh yeah, that helps if I have a... Oh, okay, so I tell you. Okay, next slide, please. All right. The story I'm going to tell you is a story that has been initiated by the Swedish government, and we call it the Framework for Marine Protected Areas. The partners in this project were mainly the Swedish Environmental Agency for the protection of, for the management of water and marine management, the county administrative boards of all the coastal countries of Sweden, and then my organization, our organization, Foundations of Success, and we're specialized in adaptive management, making things measurable and trying to understand what works and what doesn't work. Next slide, please. So it all started. Next slide, please. Yes. So you've seen this before. I've seen this on your slides in the Mediterranean as well, the IG target. Sweden has been very serious in trying to meet this, this ambitious target. They also realized that it is soon not going to be 10%, but 30%. So the government of Sweden actually asked, next slide please, the Swedish Agency for Marine and Water Management to do an analysis and look at these criteria in that statement and say, what do we know about the representativity of our network? And what do we know about the effectiveness of our management, just to say a few. So the government asked for an analysis and basically SWAM, so that's the agency. They found that there is an uneven representativity of marine protected areas in its water, and that there's an uneven distribution of these areas in Swedish water, and that it was extremely hard to say anything about the effectiveness. They had no way of actually really discussing this. From there, next slide, please. The government actually concluded that it was time to develop a national action plan. Oh yeah, you see here the analysis results. So if you look, for example, at the distribution of deep soft bottoms, deep hard bottoms, shallow hard and shallow soft. So that's the, let's say, the easy stuff that the government of Sweden could find data on. Then you see a very uneven representation of the proportion that is protected in Swedish waters. Next slide, please. So from here, the government actually asked to develop a national action plan to get Sweden to fully adhere to this 10% ecologically representative da-di-da network. And the national action plan was created with a couple of elements. First, it included, we need to create more marine protected areas. Second, we need to strengthen the protection that we have in areas because apparently it's not 100% effective.
We need to develop a national framework with strong processes and definitions, because we need something that helps us to have this discussion, whether we are representative, whether our network is representative and effective. We need to beef up our evidence base. It's very hard to really talk about this stuff without that. At least we have assembled the best available knowledge in Sweden. And we need this in order to create the basis for adaptive management, in which we collectively seek to improve that protection and the effectiveness of protection in the marine environment. Next slide, please. So we undertook a big piece of work, and here are some of the puzzles pieces. You see on top here the framework. So that's what I just told you about. And that framework is actually a conceptual framework with definitions and steps and a theory of change, that many of you might know that term. Guiding principles, a common language, if you will. And that framework is applied in regional plans. And we've done that in parallel. So the making of these regional plans with real goals and objectives also fed into the methodology. So it's not just theory, it is applied theory. And we put a lot of effort in creating a dashboard. So kind of like assembling all the data that are available to support the decisions in these regional plans based on the framework. Next slide, please. All right, to give you a bit of an overview of that framework, next slide, please. The entire framework is available for you to download. It's the guidance, it's called the MPA Network Design and Management Framework and Guidance. I'm just going to highlight a few things in the interest of time. I, of course, cannot tell you the entire story of the framework. But this is what we did. We spent quite a lot of time to really land on key definitions, on the definitions of these key criteria. What is exactly ecological representativity? What do we mean with it? What is connected? What is functional? What is effectively managed? And we did that to tease out the main components of each one of these criteria. And along the way, we had thorough discussions about the guiding principles that were leading us in our choices. Next slide, please. To give you an example, can you further click? Yeah. All right, so for example, ecological representativity was defined by this group as meaning that an MPA network is representative if it encompasses geographically well-distributed, relevant proportions of the full range of ecosystems and ecosystem components. That has implications for your planning. So we thought, okay, that means that we need at least to agree on a list of species and habitats, the things that we're trying to protect, in other words, the targets. And we need to land on a defined proportion of occurrence of targets that should be protected. We need to understand that. We call that protection objectives. Welcome. Next slide, please. There are more definitions in there about all the other criteria. Again, I don't have time to go through all of them, but they're all pretty well defined and perhaps useful for you. And we plotted these components and these definitions along a theory of change. And in its simplest form, the theory of change of a marine protected area network is pretty simple. If you have sufficient protection, meaning to say, if you protect enough of the right stuff in the right places in a stringent enough way, then ideally harmful actions, the impact of harmful actions is reduced or even avoided. And that is contributing to the status of marine habitats and species. It's a bit of an open door. It's also a simplification. We're fully aware of that because, of course, not everything you can solve in the context of marine protected areas. Yeah, so many things like the impact of climate change and pollution are regional. You can't really handle with marine protection legislation. But this is what we went with. Next slide, please. And what we did is we mapped the components of that framework in this along this theory of change.
So you see that link to sufficient protection is protection objectives, meaning to say how much do you protect of what? Regulation objectives, how stringent is the regulation of particular uses in these areas? The taxonomy of threats, how do we call threats? How do we classify them? How do we distinguish between threats and stresses? And set threat reduction objectives for them. And we have, related to the status of key marine species, a taxonomy of nested targets. That was quite a headache to make, to really agree on a common taxonomy of the habitats and species. We set goals for nested targets. Next slide, please. We have tried to retrofit, if you will, the steps that we have used to apply this framework to the development of regional action plans for marine protected area networks, fitted them in 10 steps. It looks like they are 10 consecutive steps, but in reality, they're sometimes parallel or very iterative. To walk you through, if you design a marine protected area network, at least this is how it worked in Sweden, pays off to really think about what it is that you're really trying to do and how you think your plan is going to be used, what that means for who is on board of the team, what skills you need. Step number 2 is to delineate your marine region and try and understand what is it that you're trying to achieve with this marine protected area network. Is it just conservation or conservation and well-being, or how do we think about this? Step number 3 is defining what it is you're trying to protect. We call that nested targets or targets. Setting goals for them, step number 4. What is the outcome of your protection? What do you want your nested targets to look like in the future? Step number 5, protection objectives. What does that mean for how much you need to protect from what? Step number 6, identifying threats and understanding how sensitive each one of these nested targets are in principle to certain threats. And that then influences step number 7, understanding threat reduction objectives if you allow things to happen in a park, which is regulation objectives. Along the way, you build up your evidence base, trying to bundle all your best available knowledge. Step number 9, based on that knowledge, you look at how far you are from your objectives and you try and set priority actions. And of course, you need to sort out your mechanism for practicing adaptive management on an MPA network level, which is very different from an MPA level. And discuss, who decides and on the ground of what exactly. So that's your governance structure. So this is a lot in a hurry, 10 steps. And Annette's gonna talk a little bit more about some of the highlighted steps in this process. Thank you, Ilke. Yeah, I will talk you through, give you a little bit of an insight to the details of the methodology for some of these steps, step 3 to 7, as is highlighted there. Next slide, please. So the first thing we did was to identify all the ecosystems, habitats, and species that were important for us to protect. And we decided that the first way of dividing these up was to look at the depth, so the shallow areas and the deep areas, and also look at the substrate, the hard bottoms and the soft bottoms. And those boxes were not meant to cover it all. But there are 4 what we call targets there for these 4 divisions. We added a 5th one, that are areas that are particularly important for marine mammals and seabirds. After we had these 5 targets, we then looked in more detail and identified all the ecosystem components within those that were really important for us. And they were the ones we call nested targets. As Ilke said, we developed this national taxonomy for nested targets. And it was a long process, but it was very important for the team to get this right, because the whole MPA network is anchored in this, and it's important to have everybody on the same page. So we used a couple of guiding principles when we did work with these nested targets. So we limited it to max 50. I think we ended up with 48, assuming that species are part of ecosystems, and most of our nested targets are place-based, based on existing priorities, and important to also fulfill legal commitments, and as much as possible
use existing language from other priorities and commitments as well. Next slide, please. So after we had identified our nested targets, the next thing that we did was to assess the status of the nested targets. So what was their health? So what you see here on the table is a number of nested targets on the left side there. And then we have the status ratings. The status was decided by regional experts that knew well about these nested targets in the different marine regions in Sweden. But of course, they were also leaning on other information like Natura 2000 and the red list. And then they came up with these ratings. Next slide, please. So after we had the status, we were then able to go in and set goals for each of the nested targets, and we developed generic goals for the targets that could be applied across the MPAs. And then also each of the regions or the counties could set more specific goals for each of the nested targets, like the example we have here with the blue mussel beds in Blekinge. And you see that there is an X in there, the X square kilometers of blue mussel beds. And this is the piece that's being informed by the protection objectives that I will show you now. So if we go to the next slide, please. So we developed protection objectives, and this is where we identified how much of the marine waters in general and how much of each of the nested targets should be put under protection. So the first one here is the proportion of marine waters. And we know that Sweden has committed to protecting 10%. So we carried forward that logic and also said that in each of the marine regions in Sweden, at least 10% of the marine waters should be under protection. And that will be upgraded to 30% soon. Next slide, please. The next set of protection objectives we developed were for the nested targets. So what proportion of each of the nested targets should be protected? And that was not as straightforward to do as it was for the marine waters in general, because we assumed that the nested targets need different levels of protection in the different areas. So as you see on the diagram here, it varies from the different regions and down to the different counties as well. So setting protection objectives for the marine waters in general really helped us get an idea or aim for the representativity at a national level. And doing protection objectives for the nested targets also really contributes to the protection representativity, because it's based on this that we're really aiming for this sufficient level of protection for each of them. Next slide, please. So to help us set suitable protection objectives for each of the nested targets, we developed and worked with 3 criteria of current occurrence, conservation status, and biological value of each of the nested targets, and we scored each of them against these 4 categories here. And that therefore came up with an average that we weighted. Next slide, please. It's showing everything. Next slide, please. Yeah. Yeah, it's the wrong setting. Whoa, back, please. There we go. So we then developed these 4 categories of level of protection. And as you can see for the example here of coastal lagoons, that then based on the scoring we did before, got a weighted average of 3.3, which then fits into the category here of a protection objective where we recommend that minimum 50% of that nested target should be put under protection. Next slide, please. So we visualize that in the dashboard that Ilke mentioned before. And this page here then shows a number of our nested targets in the diagram. The orange lines represent the protection objectives that were set for those nested targets, and the blue bars represents the current level of protection. So here we can see for which ones we have reached the protection objective and for which ones we still have work to do. So that's a really useful way of visualizing that. Next slide, please.
Let's have a look at the threats then. You can go to the next slide. There we go. So similar to the nested targets, we developed a taxonomy of threats and stresses for Sweden. We came up, I think, with a total of 25 threats and 13 stresses. We divided them into categories, as you see on the left side, and then we have each of the threats. We then identify each of the stresses that were associated with those threats. And each stress could be associated with more than one threat. We also made a description of each of the threats just to make sure that everybody was on the same page and agreed on what that was for that particular threat. Next slide, please. So after we had our list of threats, we then did what we call a sensitivity analysis, where we looked at the sensitivity of each of the nested targets to each of those particular threats. So you can see in the table here, we have a threat, which here is structures in water and the associated stresses. We have a target of nested target of sandbanks, and we then assessed the sensitivity to each of those stresses, and then we rolled that up to an overall sensitivity rating, sort of following the highest ranked sensitivity to stress there. Next slide. So the sensitivity score from this analysis and the conservation status we had already assessed, we then used in the process where we were developing and setting what we call threat reduction objectives and regulation objectives. So we took the sensitivity score from that analysis and we combined that with the status of the nested target. And if we were not sure about exactly if we were right, we added a bit of a precautionary approach there. And that gave us what we call the threat objectives that then in turn informed the regulation objectives. So for this example here, as you can see, we estimated that eelgrass is very sensitive to the impact of extraction of sand and stone. We know that the status of eelgrass is fair, so it's not in a very good state. And therefore, the threat reduction objective for this one came out as extraction of sand and stone does not occur in areas of eelgrass within MPAs. And the associated regulation objective is therefore that extraction of sand and stone is prohibited in all areas with eelgrass in the MPAs. Next slide. So we developed 3 different categories of threat reduction objectives and associated regulation objectives. It's either the human activity does not occur, and the associated regulation objective is that that activity is prohibited, or it occurs to a limited degree, but with no negative impact, and it's somewhat restricted, or the human activity can occur, it doesn't harm anything, and therefore the human activity is allowed. Next slide, please. And all of these combinations of threat reduction and regulation objectives for each threat and nested target, and we cannot see that here. It could be expressed either individually for each of those combinations, or we could sum it up as you can see here in the table, where we at an MPA level have, for example, that extraction of sand and stone does not occur in nested targets and MPAs except for, and then we list all the exceptions that there might be for that one, and similarly for the regulation objective. Next slide. And next slide. So I wanted to show you this slide here to see again how we can use the dashboard and looking at helping us set priorities, and this one for regulation. So what you see on the graph here is a number of nested targets. That's the dots. Their color represent their status. The diagonal line where it's gray above shows that if it lies up in the gray area, the protection objective for that nested target has been reached, and if it lies below, it has not. So you have a number of nested targets below that line. And if they're in fair or poor status, we'll see, well, we need to really work hard on getting more of that under protection so that we reach the protection objective, and that might help them get into a better conservation status. Click again, please. I think, no, okay.
Then go back. There's a box missing. So we have 2 dots on the top there, which are 2 nested targets that, as you can see, are in poor or fair state. So they're not doing really well, but yet almost all of them is under protection. So there must be something going on there, and that could either be an issue of regulation, so that maybe in the areas where they are existing, the regulation is not stringent enough. So that could be a potential priority action to do there. It could, however, also have something else that could impact that they are in a poor state. So a little bit more investigation might also be needed there. Okay, next slide. So we know that this session here is about also looking into the strict protection. We did not look at that specifically in Sweden, but we were thinking about it, that we could maybe imagine that if you have areas with accumulated should not occur and prohibited threat reduction and regulation objectives, and you also in those areas have nested targets that are either in excellent condition and you want to maintain that, or in poor condition and you want to improve that, that could maybe be good candidate areas for where you place your strict protection areas. Next slide. Yeah, so all of these guidelines, and I want to stress that this was just a very small section of the guidelines and the methodology that we just ran past you, and you must feel like you're run over by a truck by now with all this information. Sorry for that. But please read up in the guidelines if you're interested in the other steps or you want to go through again. The guidelines and the framework are applied in 2 different regions in the Baltic proper and the Botnian Bay. There are 2 regional action plans for your reference, but they're in Swedish. Sorry for that. I can also not read them. Want to just highlight that the principles of adaptive management have been followed in these plans and in the framework. So you see the cycle of the conservation standards. Conservation standards being a, let's say, a global framework for conservation planning and management. And that both of these regional plans include concrete recommendations for the governance. So see a bit of an organogram down there just to highlight that that is also taken into consideration in these plans. Next slide. All right, this part was really tough for us. So we're going to try and do our best, but we're not part of the Mediterranean, let's say, community. So we weren't 100% sure what to put here, but we can imagine that for the Mediterranean community to reach the strategic objective 1, in other words, MPA policy and governance structure, we could imagine that to adopt parts of this framework or a similar framework or your own framework for the development of networks of marine protected areas might really help, because there's so many individual protected areas that strategic level above it might really be a game changer. Yep, next slide, please. We think that in terms of indicators, it might be good. We heard a lot in the opening session this morning, a lot about the amount of protected areas, the kind of protected areas, the spread of protected areas, et cetera, We could imagine that you could beef that up and also look at, for example, try and have dashboards for the entire Mediterranean on different things like target protection. So here you talk really about marine ecosystems and species, and perhaps you can roll them up in units that are more logical for you than the deep and the shallow and the hard and the soft that we used in Sweden, but something similar. Next slide, please. Oh, sorry, can you stay here for a second? And you can see here that if you make it in this way, you can imagine that you can choose different countries or different sub-regions or different marine basins, so to display the different information, but also roll it up to Mediterranean-wide level. Next slide, please. We could also imagine that something like this would be helpful to make you understand which parts are really underrepresented. And you see a lot of these nested targets don't have information. You see the bars are empty.
because Sweden doesn't have information. So that also gives you, a good idea of what the priority perhaps is for data gathering. Next slide, please. Other indicators, and you could display this actually also spatially. So in the case of Sweden, we've put a lot of effort in trying to translate this information in a spatial way. So you see here again, for a particular sub-region, you see eelgrass beds, and it gives a bit of an idea of what the level of protection is in different shades, so different parts of that particular region, which consists of coastal counties. They have different percentages of how much of their eelgrass beds they have actually protected. So that's useful information, because you can really see where there might be an opportunity to increase it if you're looking for more protection of eelgrass beds. Next slide, please. Another one that might be interesting is to really look at a threats heat map. You can do that in bar charts, but you can also do that spatially again to really see where threats are happening. And where threats are happening is not the same as where it is forbidden. They're really two different things. And ideally, you try and correlate that information so that you can have an idea of where you have perhaps enforcement issues or where you need to beef up your regulation. And these things help to kind of like prioritize. Next slide, please. Yeah, this is also a very important one, I think. Rolled up information that you can drill down into different types of nested target groups or nested targets, also for different regions, where you wrap your heads around what the status is. In Sweden, we shied away from looking for standard indicators because it is so complicated to really land on a standard set of indicators that we did it the other way around. We looked for any evidence that we could find on whatever resolution to have a group of experts jointly agree using this best available knowledge on what they think the status is in that particular region. Very useful. And it also gives the gaps in information. Next slide, please. Then this is also an important one. You can see here that from the 48 targets that we have that Annette just mentioned, the 48 targets, long list, 48, for 24 of them only, we have protection data in Sweden. I can imagine it's not that much better in the Mediterranean to really know it in detail. For 24, we don't. So combining that with what we think we know about status gives you a bit of an idea of where your priorities for additional monitoring might be. Next slide, please. Okay, some overall lessons learned. We didn't go for the perfect, not in information, not in methodology. We wanted to leave a bit of light for interpretation and a bit of, wiggling space. We also don't think that we have nailed it. We think it's a first good step, but I'm pretty sure that 5 or 10 years down the road, many of what I tell today is already old thinking and will be improved. So it's a first step towards a more systematic thinking about this. We have put a lot of effort in designing this in a way that it has been built up bottom up. So it is practitioners that walked with us in developing the guidelines and the framework. And without that, there would be no way that the counties would be willing to work with it. So we think participatory processes are really crucial for uptaking the framework and the language. Now, we talked about taxonomies and frameworks is really important because it provides a common language. And in this case, it was all the coastal counties and a national agency. In your case, it's 21 countries in 30 different languages, I heard this morning. So that's a different story. Also, one happy thing is we always talk about that we're hampered by the lack of marine data, but if you use all the available knowledge and you really talk about it, you really talk about
Okay, so we don't have exactly the knowledge of this particular place. What do we have in terms of knowledge? Okay, that was a different area. Why would we think it's any different here than it is there, et cetera, et cetera? And you keep on reasoning, you'd be surprised how much you do know or how much reasoning you can have for decision making. And of course, you always need to ground truth it, but you'd be surprised how much data we do have actually. Yeah, I think I'm going to leave it at this. Is there a last slide or is there more? Oh, one more. Yeah, we were asked to recommend a partnership. I don't think we are in the position being from FOS, but I can only say that the way we did it in Sweden, what was really, really crucial is to have a core team working with methodology. And then we had application teams so that theory is not disconnected from practice. And we combined 60 people in a 4-year process to make this happen. And it's very hard work. We had process facilitation from my organization. We had all the counties that were involved because they need to apply. And we had the Swedish agency bridging to policy and national level application. That was a pretty strong partnership. So I could imagine that you have a similar, it would require a similar thinking for you. Slide. Yep, so that is my last slide. If you want to know more, there is a 2-page summary. You can download this from tinyurl.com FOS MPA networks. And there is also the full guidance you can download from the website. That's it for me. Thank you. Je crois qu'on a un peu de temps si vous voulez poser des questions directement maintenant avant de passer au second sujet, s'il y a des questions brûlantes. Oui. Faire au micro systématiquement pour les distants. So thank you very much for your presentation. And I was wondering, so in your framework, where is the component of connectivity in the bioecological sense? Because I guess this is a point you didn't touch so much, which makes a difference between a system of MPAs and a network of MPAs. That's a nasty question. So, so we spend a lot of time trying to figure out from an ecological perspective, can we find any practical way of thinking about connectivity? So we had the larvae distribution models and all these kind of things. And we talked about, is there a maximum distance between marine protected area, or are there things like a minimum size for individual protected areas? We did not land on anything. So connectivity is still something that is not well worked out in this guidance and in this framework. What I think we did do is we tried to reason from a representativity, which includes a geographical representativity, a geographic spread, and a representativity of different ecosystems, that the likeliness that it is connected and forms a total is higher. We did not nail it completely. Une autre question? Well, it's no. Okay, this is Mara Otero from IUCN, from the MPA Forum. So just only to follow up on that, we have tried to develop similar aspects for the Mediterranean. It's not an easy task. It's 24 countries and a big areas and many different pieces together. It's very difficult to put it on. And imagine I don't know how long it took you for Sweden. We have tried to develop it for sub-regions as well. And now it's a process also, a more formal process to see in the future as a regional approach. In the way how we did it for the connectivity and for marine protected areas, what we did in the past was taking
oceanographic conditions. So we use the characterization of the regions within the whole Mediterranean for on different oceanographic conditions, and that help us out to find that subjects and targets. But still, the level of details that you can make it there is not the level of details that we can approach it yet. But it's a way to start. So thank you, it's interesting. I think the nesting is a little bit complicated, but it's altogether a way forward, I think. So just only that comment. Thank you. Just to say, at the moment, what we are trying to follow it is where we have the biggest hole in the met is the deep sea. So we're trying to follow that approach for the deep sea ecosystems. And still, the knowledge is so little that is, before we arrive into that, we need to see what is available from the old into the recent literature and trying to find all the information and put it together. So, and then we can develop something like this, you know, so we are a little bit behind, but I hope we can catch up. But just a word of encouragement. 3 years ago, Sweden had done nothing on this thinking. So it was about convening people. And it's hard, I'm not underestimating it, but the principle behind it is not rocket science. Absolutely. I mean, it's not rocket science, and the way how we approached in the past also was in stakeholder consultations. And I think it's a way to approach. You have the balance and science behind, and then you approach consultation. But we will have large gaps. North Africa, for example, is a very large gap in many of the objectives, so targets. So yes, you will see something in the future, but for us at the moment as well, it's how to target that large gaps to develop. But it's very good, interesting. Une dernière intervention, une ou deux dernières interventions. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que c'est extrêmement intéressant à ce niveau-là, donc dans le cadre de la création. Il est évident que dans la majeure partie de nos pays, on est pris de court par la création. C'est-à-dire qu'on est venu juste, on a créé des aires marines. On n'est pas passé par ces styles. Mais nous avons tenté de corriger quand même dans nos démarches. C'est-à-dire qu'à savoir, au niveau de chaque AMP, on fait ce qu'on appelle le suivi bioécologique. Ce suivi bioécologique, ça nous permet tout simplement de pouvoir connaître les zones où on a des espèces à statut UCN, donc sur la liste rouge, etc., mais aussi qui ont une forte valeur commerciale ou ajoutée à l'intérieur du pays. Et ça nous a permis aujourd'hui de comprendre, par exemple, au niveau de nos aires marines protégées au niveau du Sénégal, que 43% des espèces qui sont dans les eaux du Sénégal sont présentes dans les aires marines. Et que la majeure partie des chaînes trophiques des espèces se trouvent entièrement dans les aires marines protégées. Et c'est dans ce sens-là. Mais sinon, on a vraiment, c'est une démarche très novatrice et qui est extrêmement importante dans la création. Mais souvent, on a été pris de court et nous avons tenté de corriger quand même. Merci beaucoup. Can I react to this, Alain? May I react to this? So I thank you for this. I think I'm going to answer you in English. Sorry, is that okay? I think for Senegal and for the entire West Africa coast, the network of marine protected areas, you could do the same analysis to try and find where or what kind of things would be worth protecting in addition to what you have today. I think that it's the strategic thinking behind it, not the individual marine protected areas that would benefit from this, I would argue. Yeah. Thank you. Okay, thank you. Hélène Labac, Miraceti.
I would like to know, when you evaluate target protection, do you only consider the area, the size where some conservation measures, legal conservation measures are implemented? Or do you also consider the efficiency of the conservation measures? So for the protection, it is purely a measure on whether it is protected or not. And I think we have taken 5 different types of protection on board. So not everything, but all the protection that has a legal basis, if I'm not mistaken, all the 4 or 5 types are included in protection. The combination between protection, threat reduction, and status, that's where the judgment on effectiveness comes in. So not on protection. No, protection is just whether or not it is legally protected. And that can be completely ineffective. Yeah. And you often see it is. Yeah, unfortunately. Merci beaucoup, Annette et Ilke. Je vous propose qu'on complète un petit peu le panel avec une petite présentation des outils qui ont été utilisés par la France pour créer son réseau d'aires marines protégées. Est-ce que tout le monde a bien la traduction? Sinon, je peux faire en anglais, mais ce sera beaucoup moins clair. Et du coup, je vous propose de voir s'il est possible d'avoir la seconde présentation, s'il vous plaît. Donc, moi, je suis Alain PIBOT, je travaille à l'Office français de la biodiversité. Je coordonne le projet Life Intégré Mara, mais la présentation que je vais vous faire n'a rien à voir avec Mara, puisqu'elle est plus liée à l'historique de création du réseau français et avec l'outil qu'on a utilisé, dont il s'agit. S'il vous plaît, la slide suivante. Et donc, l'objectif suivante, s'il vous plaît. Donc, l'objectif, c'était de juste compléter un petit peu, parce qu'en fait, la présentation et les outils qui ont été présentés juste avant ont été aussi largement utilisés. Mais là, je vais plus vous montrer la méthode générale. Globalement, la France a dû se poser des questions suite au démarrage globalement de la réflexion sur la mise en place des aires marines protégées, bien qu'il y ait eu des cas antérieurs. Le gros de la politique française sur la mise en place d'aires protégées a débuté dans les années 2007 à peu près, suite au premier congrès sur les aires marines protégées en Australie. Et donc, la France a dû regarder un petit peu sur ces environ 11 millions de kilomètres carrés comment elle allait structurer son réseau d'AMP. À l'époque, l'objectif était d'atteindre 20% de protection à l'échéance 2020. Slide suivante, s'il vous plaît. Et donc aujourd'hui, on en est arrivé à peu près à 23,5%. Alors, on l'a vu dans différentes présentations déjà, ce chiffre n'a pas forcément une très grande valeur. C'est sur toutes les protections qu'il y a derrière qui sont intéressantes à voir. Mais pour atteindre ce chiffre, la France s'est appuyée sur la création d'une agence qui s'appelait au départ l'Agence des aires marines protégées, qui est devenue l'Office français de la biodiversité, en intégrant tout un tas de départements et de services. Et s'est appuyée surtout sur une méthode et sur un outil qu'on a appelé les analyses stratégiques régionales. Slide suivante. Et donc, ces analyses, très classiquement, et ça, il n'y a rien de vraiment novateur, mais finalement, ça nous a permis d'atteindre ce chiffre de 23% d'aires protégées, à combiner une analyse systématique de l'information sur les écosystèmes, sur les patrimoines et sur les usages et pressions. Et donc, systématiquement, à travailler sur ces trois couches avec un système assez classique de SIG, de manière à faire apparaître les grandes zones d'écosystèmes et à partir de là, de travailler sur les patrimoines et les usages présents dans des grands écosystèmes remarquables. Alors, la première étape a bien sûr été de constituer et de consolider toutes les connaissances. Comme le disait Ilke tout de suite sur la Suède, c'est souvent le gros challenge, c'est de disposer de suffisamment de connaissances pour faire tourner ces mécaniques SIG et de pouvoir sortir quelque chose de suffisamment robuste. Et puis de travailler après sur la génération un petit peu de tous les secteurs qui semblent pertinents.
Slide suivante. À partir de là, une fois que ces croisements de couches ont pu être opérés, ça a permis de faire apparaître les grandes zones sur lesquelles il était pertinent de travailler et ensuite de travailler avec tous les acteurs locaux pour identifier par croisement, mais finalement, c'était un travail un petit peu comme ce qui vient de nous être montré aussi pour le cas de la Suède, de croiser tous les secteurs sur lesquels on avait potentiellement une difficulté, un croisement incompatible entre les pressions, les usages et la sensibilité des habitats, site par site, secteur par secteur. Alors, je dirais que jusque-là, il n'y a pas une grande originalité. C'est plutôt la phase suivante qui nous a été la plus productive et la plus intéressante à conduire et qui nous a permis ensuite de passer à une étape de soumission de ces conclusions à toute la communauté qui pouvait entourer ces territoires. Et je dirais que c'est là que le travail le plus intéressant a commencé. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que pratiquement tous les territoires sur lesquels ont été identifiés des enjeux de protection et de gestion se sont transformés en aires protégées avec des statuts différents. Mais globalement, ces analyses stratégiques et régionales ont donné lieu à la création aujourd'hui de 8 parcs naturels marins. Donc, c'est des entités qui sont assez importantes et dans lesquelles sont inclus toutes les parties prenantes et qui sont aujourd'hui très bien acceptées par l'ensemble des opérateurs. Alors là encore, on a créé tout un réseau d'aires protégées avec différents statuts, mais qui ont l'avantage aujourd'hui de répondre à la fois à la robustesse de l'approche scientifique qui a permis d'identifier les grands secteurs d'écosystèmes et d'enjeux biologiques et à la fois de recevoir l'assentiment de tous les participants. On a très peu de conflits d'usage, de conflits de gouvernance sur ces secteurs-là en ayant suivi cette démarche-là. Et c'est vrai que ça nous a permis de mettre en place et d'atteindre à peu près nos objectifs de conservation. Slide suivante. Mais bien évidemment, comme on l'a dit, est-ce qu'on est sur une protection réelle? Ça, c'est notre vision aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a atteint les pourcentages sur lesquels la France était engagée au niveau de la protection, mais on n'est clairement pas sur un niveau suffisant de protection. Donc, on considère aujourd'hui que ce travail a permis d'atteindre une première étape, une première marche, et que cette étape nous a surtout permis de limiter les dommages, donc en bloquant un certain nombre de sites sur lesquels il pouvait y avoir des pressions très impactantes et des dégradations. Donc, ça a globalement permis de bloquer les dommages. La seconde chose, c'est que ça nous a permis de faire entrer la protection des écosystèmes dans une démarche acceptée par une grande partie de la société, donc de faire comprendre qu'il y avait nécessité de la protection, et puis de préparer le second étage de cette mécanique qui est la mise en place de zones de protection fortes qui, elles, pourront répondre à des réels besoins de protection et à des résultats très significatifs. Donc voilà, nous, notre point de vue du côté de l'Office français de la biodiversité aujourd'hui, c'est bien d'avoir conduit cette démarche et de répondre à peu près à ces trois objectifs de limitation de dommages, de protection des écosystèmes et de faire entrer cette logique dans la pensée collective et de préparer les 10% de zones de protection fortes. Dernière slide, je crois que je dois être à peu près à la fin. Alors oui, par rapport aux recommandations, puisque c'est le travail qu'on nous demande de faire, aujourd'hui, quel type d'outils, quel type de démarche, de méthode on peut utiliser aujourd'hui pour étendre cette réflexion à l'ensemble de la Méditerranée, sachant qu'on doit atteindre les chiffres de 30% de zones protégées, dont un tiers en zone de protection forte. Est-ce que ce sont des outils qui sont adaptés, qui sont utilisables, qui sont faciles à mettre en œuvre et à étendre? Est-ce que ce sont des choses qu'il faut faire rentrer dans la roadmap de MPA? C'est ce qui nous est un petit peu proposé de partager aujourd'hui avec les quelques minutes qui nous restent. Donc voilà, je crois qu'il nous reste une ou deux diapos. Ça, c'est la seconde recommandation, effectivement, sur laquelle je proposais d'échanger, sur le fait de se dire qu'effectivement, on a besoin aussi de faire rentrer ces mécaniques dans des décisions gouvernementales et de doter tous les États, finalement, de la politique et des méthodes nécessaires
pour créer, gérer et renforcer les aires marines protégées, mais surtout cette mécanique de création qui à la fois associe la robustesse scientifique telle qu'elle nous a été démontrée juste avant. Et ça, je pense que c'est quelque chose de particulièrement important et de plus en plus important maintenant parce qu'on a beaucoup de parties prenantes qui montent en compétences et qui nous demandent des comptes sur le pourquoi de la création de certaines aires protégées. Donc, il faut qu'on soit robuste dans cette démarche et à la fois sur tous les échanges qu'on peut avoir avec les différents usagers de ces espaces pour que les décisions soient acceptées, partagées et construites collégialement. Donc voilà, je vous propose d'avoir un gros quart d'heure d'échange sur ces questions-là pour pouvoir faire avancer ces recommandations et quelques conseils à inscrire dans la roadmap. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous veulent commenter, compléter par vos exemples respectifs, parce que vous avez pu mettre en place sur vos zones, sur vos secteurs également, et pour qu'on propose quelques éléments sur la roadmap. Est-ce que cela soulève quelques réactions de votre part ? Est-ce que dans certains de vos pays ou de vos expériences, sur certaines de vos expériences, vous avez eu à développer ou à asseoir la création d'aires protégées, soit sur un exercice très robuste sans concertation ou très robuste avec concertation ou seulement concertation, comme vous le disiez, avec plutôt opportunisme d'intervention. Et c'est vrai que historiquement, beaucoup d'aires marines protégées se sont construites comme ça, sans forcément disposer d'un outil spécifique, mais plutôt sur l'opportunité géographique, politique, structurelle. Et est-ce que du coup, l'utilisation d'un outil un peu plus standardisé, à la fois de robustesse scientifique et à la fois une méthodologie qui permette d'aller à la rencontre des acteurs et les associés, est-ce que ce sont des choses qui sont à préconiser ou pas? Est-ce que ce sont des choses qui sont à utiliser, à mettre en valeur? Est-ce que ça vous semble être des choses qui peuvent y contribuer? Je vais laisser, là peut-être, du coup, je veux bien votre assistance. Questions et échanges collectifs, bien sûr. Oui, merci Alain. Oui, je pense qu'utiliser des méthodes reconnues, standards, robustes, c'est effectivement très important pour avoir des arguments qui soient bien acceptés. Maintenant, si la méthode est bien comprise par les acteurs au niveau de la concertation, parce que ce n'est pas toujours le cas, et du coup, si la méthode n'est pas bien comprise, les décisions ne sont pas forcément bien acceptées et ça peut conduire à des problèmes au niveau de la concertation avec les acteurs. Effectivement, on a plusieurs cas aujourd'hui, mais c'est vrai que ça dépend aussi de la sociologie de chaque pays. On a des cas où le fait d'imposer une protection est relativement accepté. Il y a des sociologies qui sont moins souples au niveau de l'acceptation de l'autorité et où on a besoin d'un mécanisme assez complet, assez long de concertation. Mais dans tous les cas, j'ai le sentiment que la robustesse scientifique est nécessaire pour pouvoir expliquer pour quelles raisons on met en place une aire protégée. Je ne sais pas, Ilke ou Annette, sur la Suède, est-ce que cette robustesse a été perçue comme facilitatrice pour mettre en place des aires protégées? I think that in Sweden, they take a pretty practical approach. So it is a combination of course, when you designate an area to make sure that what you think is there is really there. So I think you could consider that as robust. But in a very practical way. So with a limited budget and not for all species and not with full knowledge of trends, et cetera, because that would be pretty impossible for them. So it's a bit of a mix between rigorous and practical. And I think they've had a few instances where
the call for rigorous science held the situation hostage because it would take 10 years to get the science to a rigorous level and action was needed. So that call for rigorous science also blocked and was in the way of creating a marine protected area. So it's a bit of a mix. Yeah. Merci beaucoup. Je pense que ce que vous venez de dire est extrêmement important et intéressant. Dans le cadre du Sénégal, nous avons connu 3 types d'expériences. La première expérience, c'est directement, c'est l'État qui venait, qui décidait et qui créait automatiquement. Et là, et c'est la naissance de la majeure partie des parcs marins qu'on a. Que ce soit la basse Casamance depuis 69, le delta du Saloum, la langue de Barbarie, et les îles de la Madeleine en 76. Tout ça, c'est l'État qui est venu et qui a créé, qui a identifié et créé. Et il y a eu des acceptations très difficiles, des confrontations avec les populations et les pêcheurs. Mais il y a eu l'autre aspect. Donc, quand il y a eu la conférence de Durban en 2003, automatiquement, l'État s'est engagé aussi à créer. Mais ça, cette fois-ci, c'est avec l'appui des ONG tels que WWF. Donc, qui a appuyé les parcs nationaux à identifier des zones qui peuvent être des aires marines protégées et à créer les 5 aires marines protégées. Maintenant, actuellement, nous avons appris de ces leçons. Nous avons vu qu'il y a des limites parce qu'il a fallu une intervention forte de l'État pour asseoir ces zones protégées, ces aires marines. Nous sommes partis maintenant de ce qu'on appelle l'initiative locale. C'est-à-dire que c'est les populations qui identifient des zones avec les collectivités locales, font une lettre de saisine directement au ministère pour demander que nous voulons créer une aire marine protégée dans notre zone. Et donc, sur la base de cette démarche-là, l'État envoie et on fait avec des outils scientifiques, on essaie de voir pourquoi ils ont demandé et quelles sont les espèces présentes, quelles sont les zones écologiques qui sont viables pour la création de cette aire marine. Et on crée l'aire marine protégée. Voilà les 3 démarches qu'on a connues au Sénégal. Merci. D'accord. Effectivement, démarche pragmatique qui fait que assez souvent, dans beaucoup de pays, ça a fonctionné aussi comme ça, et avec une complémentarité entre les démarches locales, d'impulsion locale, et les démarches étatiques, souvent d'ailleurs, les démarches locales étant très côtières, très liées à un usage spécifique, et la démarche étatique plus éloignée. Je ne sais pas si éventuellement il y a des questions distantes. Il y a possibilité aussi, vous avez la possibilité de lever la main sur Zoom si vous souhaitez poser des questions et on nous préviendra s'il y a des questions. Il y en a? Non. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Euphénia? Non, c'était juste pour voir. C'est partagé. Ça marche là? Oui. Oui, David de Montbrison-Bert à l'ingénierie. Dans tous ces processus, dans des pays où il n'y a pas d'informations scientifiques disponibles, même s'il y a une concertation d'experts, il y a le manque de connaissances qui est majeur sur plein de zones, et des connaissances de pêcheurs qui peuvent être précises mais qui ne sont pas mobilisées, donc, ou d'autres. Comment vous avez géré la définition de ces enjeux, de ces zones, et comment dans des recommandations pour des pays du Sud qui ont déjà, sud-méditerranéens, qui d'ailleurs ne sont pas beaucoup exprimés ici, est-ce qu'il n'y a pas des recommandations à faire pour étendre le réseau, puisque c'est ça l'enjeu majeur, et pour répondre à ce problème de manque d'information? Comment faire avec ce manque d'information pour quand même avancer, quoi, à base de vos expériences respectives?
Je ne sais pas, Ilke, par exemple, est-ce que le système que vous avez, l'outil que vous avez développé, est-ce qu'on peut l'utiliser avec très peu d'informations, uniquement sur la base de dires d'experts, de dires d'usagers, de pêcheurs, de quelques données comme ça? Est-ce que ça permet quand même de donner des résultats intéressants pour identifier où sont les enjeux, où sont les zones à créer? Tough question, but I think what helped in Sweden was not was to a large extent that we try to correlate the deep and the shallow and the hard and the soft bottoms with a list of nested targets, which means that we try to understand which ecosystems occur logically in which zones. And that provided a basis for modeling. And that modeling is not expensive. But before you can really make decisions based on it, you still need to, of course, ground truth what you find. But that means that you can take shortcuts in the basis of your information. I also think that the committees that were formed, or it's not committees, but the expert groups that were formed to really think through on a local basis in my county or in my marine region, can this be true and what information do we have? It will not be hard to imagine that you integrate the knowledge of fishermen or other local community groups into that knowledge base. It can be done. It's complicated, but it can be done. So it's not a dead end. It's real work though. Yeah. Oui, juste un témoignage que j'ai pu voir en Haïti, où il y a eu cette démarche participative avec des populations, des pêcheurs. Il y avait zéro connaissance qui ont été faites pour définir les habitats, pour définir les zones qui étaient de nurserie, de reproduction, donc zones sensibles. Ils ont fait ce premier travail et puis ensuite ils ont mobilisé des experts en plus pour faire de la cartographie avec du sonar pour les habitats. Et ils sont tombés sur les mêmes données. Donc, on arrive à des résultats qui sont très satisfaisants avec des acteurs locaux qui connaissent bien, on est d'accord, dans une zone côtière proche, mais on est capable d'arriver à ça en expliquant et puis en développant un processus. C'était juste une illustration. Et tu as tout à fait raison. On a, pour illustrer encore ce constat, quand l'Agence des aires marines protégées a commencé le travail sur les canyons profonds, on a travaillé avec les pêcheurs et on leur a demandé sur quel récif il y a potentiellement des récifs profonds de corail blanc. Et ils nous ont cité 2 canyons. Et ensuite, on a fait 5 ans de prospection sur tous les canyons de Méditerranée française. Et on est arrivé sur les mêmes canyons. Donc, alors, ça ne nous a pas empêché de voir des choses très intéressantes un peu partout ailleurs aussi. Mais effectivement, ils ne s'étaient pas trompés. Et on avait effectivement ciblé la bonne information. Tu as tout à fait raison. Les connaissances empiriques, les connaissances locales sont déjà une bonne base pour travailler avec tous les opérateurs. Et je dirais qu'après, les informations qui nous sont livrées par les grands systèmes de données, aussi toute l'image satellite, tous les grands programmes de bathymétrie, etc., normalement sont à peu près suffisants pour voir où sont les grands écosystèmes à protéger et remettre ça entre les mains des communautés locales et des autorités locales après pour négocier et discuter de la création d'aires protégées. Mais effectivement, on ne devrait pas être bloqué aujourd'hui par ce manque de connaissances pour créer la base des réseaux d'AMP. Tu as tout à fait raison. Je ne me suis pas présenté, Paolo Guidetti, directeur de recherche à la station zoologique de Naples. Et avant, j'ai été professeur à Nice pendant 8 ans. Donc, il est bien, comme le dit aussi, je pense en français, qu'à force de battre le fer, on a passé une décennie passée, je ne dis pas plaisanter, mais presque, car bon, on jetait des pourcentages qui étaient purement virtuels, alors que pour les gens qui travaillaient en mer, quand on s'est rendu dans plusieurs AMP un petit peu partout en Méditerranée, on s'est rendu compte que oui, sur le papier, tout était bien, mais les
ni les poissons, ni les pêcheurs avaient perception que là, il y avait de la protection. Moi, je me demandais aussi, car parfois, on dit que si on n'est pas capable de convaincre, il vaut mieux confondre. Si peut-être à l'échelle européenne, au moins, ou méditerranéenne, ce serait bien un petit peu de simplifier les contextes. Car il est difficile d'expliquer aux stakeholders, aux usagers, etc., que dans une zone, je fais un exemple, on est dans une AMP nationale à côté d'une zone Natura 2000 qui est aussi dans le secteur Pélagos, qui est Aspim, ils sont perdus. Et parfois, même les gestionnaires ont des difficultés à transmettre aux usagers et aux locaux dans quel contexte on est. Et à la fin, moi, je pense qu'il faudrait aussi simplifier l'approche avec laquelle on classifie les AMP. Moi, j'ai participé à un papier qui est sorti sur Science en septembre, simplement sur la base de ce qu'on fait, ce qui est autorisé dans la zone et quel est le niveau de protection. Car enfin, les choses sont plus simples par rapport à comment parfois, assez souvent, on les présente. Merci. Oui, vous avez raison, c'est quelque chose qui est souvent reproché aux AMP. Je crois qu'en Méditerranée, le chiffre a été cité ce matin, on a 58 statuts différents d'aires marines protégées, soit 75. Bon. Voilà. Donc, on a effectivement un tissu qui est très compliqué à comprendre. Et effectivement, si entre nous, on peut se permettre d'avoir des statuts différents parce que on a parfois besoin d'un marteau, d'une clé, d'un tournevis et on va pas clouer avec un tournevis. Donc, on a effectivement besoin de ces différents outils, mais au moins pour communiquer, on devrait pouvoir communiquer avec des protections strictes, protections fortes, protections légères, à la limite 2 ou 3 statuts différents. C'est ce qui a été cité ce matin, notamment trois niveaux de protection qui pourraient être simplifiés effectivement pour communiquer avec les populations. Moi, une question que je me posais dans les recommandations, est-ce que pour rejoindre un petit peu toutes les réflexions qui ont été posées, est-ce qu'il ne serait pas intéressant que sur la roadmap, on puisse inscrire le fait finalement à partir des outils connus, de quelques outils qui fonctionnent bien, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de construire une carte des zones sur lesquelles il faudrait qu'il y ait de la protection et de la protection forte, de manière à aussi provoquer finalement une réaction de chaque État en leur donnant un petit peu chacun les zones qui ont une importance de protection au regard des enjeux méditerranéens, de manière à dire finalement, voilà, là, l'objectif, ce n'est pas d'atteindre un pourcentage forcément, c'est de dire là, on sait qu'on a des zones fonctionnelles importantes, des zones d'une richesse particulière, etc. Est-ce que ce n'est pas un moyen aussi de dire voilà la carte idéale un petit peu des aires protégées avec les connaissances dont on dispose aujourd'hui et après, voilà, la responsabilité à chaque État finalement de progresser sur cette carte. Est-ce que ce n'est pas vers ce type de démarche qu'on pourrait aller pour continuer à favoriser la mise en place du réseau européen, du réseau méditerranéen d'aires marines protégées? Oui, Alain, Lisa Angelini du parc marin de la Côte Bleue. Moi, je suis d'accord avec toi et c'était juste aussi pour préciser de l'expérience du parc marin de la Côte Bleue où il y a 2 ZPF qui ont été mises en place depuis les années 80. Et donc, ces 2 zones de protection forte, elles ont été mises en place dans des zones pas fonctionnelles au niveau halieutique à la base. Et en fait, la nature reprend ses droits. Donc, nous on n'avait pas de connaissances scientifiques non plus à la base. Et les observations en plongée, ça a été fait vraiment déjà de façon empirique avec les pêcheurs et puis avec des plongées vraiment qu'on a fait en interne. Et en fait, on a vu que la nature, au bout de 40 ans, elle reprend ses droits. Et certes, il faut préserver les zones qui ont un intérêt, mais je pense que de faire des petits patchwork un peu partout, dans des zones aussi où il n'y a pas d'intérêt, ça permet d'avoir une continuité et de créer aussi des zones halieutiques intéressantes dans des endroits qui étaient un peu peut-être appauvris. Donc, je suis d'accord avec cette ligne, mais je pense que pour des pays qui n'ont pas de connaissances, mettez en place des aires marines protégées, même si la zone elle n'est pas forcément hyper intéressante au point de vue halieutique. Si c'est une zone côtière, si c'est une zone où il y a un peu nous, on a des récifs artificiels qu'on a mis dans les années 80, mais s'il y a des rochers, si c'est une zone côtière,
et que vous la protégez avec de l'humain, des gens qui sont là pour regarder ce qui se passe et pour la protéger, parce qu'il n'y a personne, ça ne marche pas, si ce sera du papier. Et bien là, la nature, elle mettra peut-être un peu plus de temps que où il y avait déjà quelque chose, mais en tout cas, elle finira par revenir, je pense. Tu as raison, puis en plus, il faut être modeste, on ne connaît pas tout, et de protéger pas seulement ce qu'on a envie de protéger, mais protéger, avoir quelque chose de représentatif de plein de zones. D'une part, ça permet de protéger des choses qu'on ne connaît peut-être pas, et deuxièmement, ça permet de donner envie à des communautés locales de s'engager dans la protection et de voir que ça marche. Merci. Fenyamara de l'Office français de la biodiversité. J'ai une remarque complémentaire et une autre proposition en termes de recommandations. La remarque complémentaire concerne cette analyse intégrée à faire sur les enjeux. Et je pense qu'il faut aborder les résultats d'une telle analyse intégrée avec l'idée boîte à outils. Qu'il y aurait certainement des zones qui seraient destinées à à être protégées, à être des aires marines protégées, mais on dispose aussi d'outils, d'autres outils, parce que, par exemple, actuellement, il y a une initiative pour créer une zone maritime particulièrement vulnérable, qui est un outil de l'OMI, de l'Organisation maritime internationale en Méditerranée nord-ouest. La zone en étude concerne le sanctuaire Pelagos jusqu'au corridor des cétacés. Et donc là, c'est pour éviter les risques de collision avec les cétacés. Et là, on n'est pas nécessairement sur une aire marine protégée transfrontalière, on est sur une autre palette d'outils dont on dispose. Mais oui, par contre, oui, pour une analyse intégrée, une cartographie des enjeux et des différentes solutions en face, que ce soit des AMP, des aires marines protégées ou autres, ça sera utile pour avancer dans la feuille de route des aires marines protégées et engager les parties prenantes, les acteurs concernés. Une autre recommandation à faire, peut-être un peu plus pratico-pratique, c'est peut-être en termes de gouvernance, si on doit créer un réseau d'aires marines protégées, des stratégies d'aires marines protégées, il y a aussi des freins structurels qui concernent le dialogue, déjà, par exemple, entre différentes autorités nationales, parce que la création et la gestion d'une aire marine protégée, ce n'est pas un seul gestionnaire et un seul acteur. Ce processus inclut un dialogue entre acteurs à différents niveaux. Et ça, c'est un processus en long cours, mais peut-être qu'il y a peut-être un renforcement de capacité à faire, un retour d'expérience à penser. Parce qu'une fois qu'on aura identifié ces enjeux-là, quand on parlait de la concertation, comment on fait? Et il y a peut-être, la gouvernance reste l'enjeu pour avancer dans nos objectifs de l'agenda 2030. Enfin, le grand cadre international, les scientifiques, l'IPBES, le GIEC, qui nous disent que c'est la gouvernance qu'il faut faire avancer pour aller vers une protection effective. Et donc, dans les recommandations sur les 5 ans à venir, peut-être voir du renforcement de capacité structurelle sur les expériences de gouvernance. Bien noté, ça rejoindra une partie des recommandations. Peut-être deux dernières remarques ou questions, et après il nous faudra laisser la salle. Oui, la question c'est est-ce qu'en ligne, il y a des pays du Sud qui voudraient intervenir? Et la réaction, c'est par rapport à ce que tu proposais tout à l'heure. S'il n'y a pas si des gens de l'extérieur viennent nationalement faire une analyse et puis dire voilà ce qu'on a identifié et regardez si vous pouvez avancer. En fait, si on avait fait ça en France, on n'aurait pas eu la dynamique de mobilisation qu'a eu la France. La France s'est mobilisée parce qu'elle avait signé certains engagements, etc. Et du coup, ça a créé toute cette dynamique de l'agence et du reste. Et donc, plutôt d'avoir des incitations pour qu'il y ait une démarche nationale dans chacun des pays qui ne l'ont pas encore fait, pour développer à travers des outils simples, à travers de la concertation, à travers
la mobilisation de la communauté scientifique à travers les outils dont vous avez parlé et les expériences de ces pays, d'avoir... donc, moi, je dirais c'était d'inciter les pays à s'engager sur une démarche, mais que ce soit nationalement qu'ils le fassent pour que ça consolide sur la durée et puis que ça réponde à un des points dont tu parlais, c'est limiter les dégâts. C'est-à-dire que ce travail-là, il a permis de réduire la pression quelque part. Et ça, dans beaucoup de pays du sud méditerranéen, de l'est méditerranéen, c'est un point important. Donc, il y a quand même un engagement politique nécessaire pour aller vers ça. Donc, si le pays ne veut pas, il n'ira pas. Mais en simplifiant, avec des incitations financières, des incitations d'accompagnement, il y a certainement une recommandation sur promouvoir l'engagement des pays via des incitations pour l'analyse des manques, sur la carto et sur la gouvernance, quoi. Effectivement, MPA a vraiment un rôle à jouer pour faire ressortir ces besoins-là et ce que le réseau peut apporter dans ces réflexions-là pour pousser les États à prendre des décisions et à fournir tout l'argumentaire aussi, parce qu'on l'a vu déjà sur les quelques débats qu'il y a eu, l'argumentaire est très important pour montrer que la création d'aires protégées, ce n'est pas une contrainte, c'est une chance pour un pays, quel qu'il soit. Quasiment tous les exemples nous montrent que c'est systématiquement des bénéfices. Donc, il faut arriver à propager cette idée-là, faire accepter le principe de mise en place d'un réseau d'AMB et après de donner tous les outils qu'il faut. Et les outils qu'on a vus, parmi lesquels les deux d'aujourd'hui, permettent de proposer aussi des facilités. Bien sûr. C'était juste pour donner un petit exemple par rapport à ce que vous disiez, donc sur cartographier des aires d'intérêt. Citer l'exemple des IMAS, Important Marine Mammal Areas. Donc, c'est une démarche qui a été initiée par la Marine Mammal Task Group de l'IUCN. Et c'est justement une démarche qui est faite sur base de connaissances scientifiques, mais avec des experts localement, avec des workshops qui se tiennent dans les pays avec les experts locaux et qui ont conduit, donc, avec ces différents outils-là, aussi bien scientifiques que savoirs locaux et expertise, à identifier des zones qui ensuite sont portées, par exemple, auprès de la COBAMS ou d'autres choses. Et donc ça, c'est un exemple, je pense, qui peut être intéressant parce que les images maintenant sont bien reconnues et ce n'est pas du tout une initiative qui vient d'en haut, mais qui a été vraiment faite localement partout dans le monde. Je pense que c'est intéressant à regarder. Oui, tout à fait. Sur toutes les thématiques, on a vraiment cet intérêt à développer ce type d'outils parce que ça met à disposition des secteurs particuliers qui ont un intérêt à intégrer justement ces réflexions de création d'aires protégées. Annette, Ilke, avez-vous des compléments, des remarques, des choses de dernière minute? Last minute. Somebody said this morning something that I think resonates with what we're talking about here is that she invited us all to become part of the Mediterranean. You remember this morning? And I was just thinking, every country is reasoning from its own air marine protégée. But at the end of the day, it's of course the total that matters because you can't win on your own in your own marine protected areas, no matter how good they are. So I'm just wondering, in terms of that real governance and the allocation of resources to really fill the gaps of the Mediterranean network, I'm wondering how that will work in terms of governance. Yeah. Merci à tous d'avoir suivi cette session. En tout cas, s'il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire. On a des outils pour le faire. Il y a des financements pour le faire. J'espère que ces différentes sessions nous amèneront à le faire. Voilà. Et on essaiera de faire remonter les messages là où il faut pour que ce soit enfin pris en considération, parce que ce n'est pas le premier congrès ou séminaire qui dit qu'il faut avancer. On a tout ce qu'il faut pour avancer et la connaissance est suffisante, ce qu'on vient aussi encore de renouveler comme message. Donc, à nous de faire remonter avec force tous ces messages pour qu'on fasse enfin ce qu'il faut faire. Merci, bonne session suivante et puis bonne fin d'après-midi.